సో ద విజ్డమ్ టూత్, ద లేట్ బ్లూమర్స్, ఇవి కొందరికి 4 వస్తాయి, కొందరికి 0. వై? మోర్ దెన్ 70 or 75% మెంబర్స్కి విజ్డమ్ టూత్ లోపల ట్రాప్ అయిపోతూ ఉంది. హ్యాండ్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాము, బ్యాడ్ బ్రెత్ వస్తూ ఉంటుంది. ఎంత వాళ్ళు ఏమన్నా చెప్తా ఉంటే బ్రష్ చేస్తారు, టంగ్ క్లీన్ చేస్తారు, ఎవ్రీథింగ్ ఫ్లాస్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. బట్ వై? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డయాబెటిక్కి కూడా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, గ్యాస్ సమస్య నుంచి బాధపడుతున్న వాడికి కూడా బ్యాడ్ బ్రెత్ రావచ్చు, న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్న వాడికి కూడా బ్యాడ్ బ్రెత్ రావచ్చు. ఐ టెల్ యు బెస్ట్ ఓరల్ కేర్ రొటీన్. More than 82% of the patients who died of cancer have gum issues. Get a start in a difference. Slowly it keeps migrating and then to the back. Then your back pain could start, walking portion could disrupt. Joining us today is Dr. Adithya Jagini, leading maxillofacial prosthodontist and implantologist. Hello. Hello, hi. Hi. So welcome to our Tooth Talks. How are you? All great. Always smiling. And love to see people smiling. We are for that. So the wisdom tooth, the late bloomers, ఇవి కొందరికి 4 వస్తాయి, కొందరికి 0. Why? See, అంటే ఫస్ట్ ఐ టెల్ యూ అబౌట్ 4 అండ్ ఆల్సో 4 తాలూకు సిచ్యువేషన్ గురించి కూడా మనం చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్. ఎస్పెషల్లీ ఈ జనరేషన్లో మన జా సైజెస్ ఎలాగైతే మార్పులు చెందుతూ వస్తున్నాయో, ఇదివరకు 7 feet టాల్ ఉండేవాళ్ళు, తర్వాత 6 అయ్యారు, ఇప్పుడు కొంచెం. సో నా యూజువల్ స్కెలిటల్ చేంజెస్లోనే చాలా మార్పులు వచ్చేస్తూ ఉన్నాయి యాజ్ ద జనరేషన్స్ పాస్. సో అట్లా మోర్ దెన్ 70 or 75% మెంబర్స్కి విజ్డమ్ టూత్ లోపల ట్రాప్ అయిపోతూ ఉన్నాయి. 8 పార్ట్లీ బయటకు రావడం, 20% బయటకు రావడము, లోపల ఉన్న కొంచెం అఫెండింగ్ ప్లేస్లో ఉండడము, ఇటు తిరిగి. సో నాన్ అఫెండింగ్ పొజిషన్స్లో ఉంటే దట్స్ ఓకే. అయితే హౌ విల్ యూ నో దాట్? వన్, చివర్లో ఏమన్నా ఎరుపుదనం అట్లా వస్తూ ఉందా, తెలియకుండా లైట్ బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తూ ఉందా, అడప ఫ్రీక్వెంట్ స్వెల్లింగ్ వస్తుందా అనేది ఒక పర్సన్ చెక్ చేసుకోవాల్సిన విషయము. ఇఫ్ నాట్, డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వస్తే మాత్రం ఒక ఎక్స్రే తీస్తారు. తీసి లోపల బాగా ట్రాప్ అయి ఉన్నాయా, అవి అఫెండింగ్ పొజిషన్లో ఉన్నాయా, నాన్ అఫెండింగ్ పొజిషన్లో ఉన్నాయా, అసలు తీయగలుగుతామా లేదా అనే డెసిషన్ మీద నేను చెప్పినట్టుగా అన్ఫేవరబుల్గా ఉన్నాయని మాత్రం, ఎస్పెషల్లీ దిస్ జనరేషన్, మోర్ దెన్ 70 or 75% మెంబర్స్, ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దెమ్ టు గెట్ దెమ్ రిమూవ్డ్. అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఇస్ ఈవెన్ ఐ గాట్ దెమ్ రిమూవ్డ్. నాకు క్యావిటీ ఏమీ లేదు, ప్రాబ్లం లేదు, బట్ యాజ్ మెన్షన్ ఇట్స్ అబౌట్ ద పొజిషన్. అది ముందు టూత్ని హార్మ్ చేస్తుంది అని తెలిస్తే నో, I mean, you should be ready to sacrifice it. వాపు వచ్చినా తప్పదు. మీరు అన్నట్టు పొజిషన్ అనేది కదా, పొజిషన్ అట్లా ఉన్నా కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ డజంట్ వాంట్ టు. ఎందుకు అంటారా? అవి తీసేస్తే కళ్ళు పోతాయి, నరాలు దెబ్బతింటాయి. దే హ్యావ్ మిత్, మన ప్రకారంగా మిత్, బట్ వాట్ ఈస్ ఫ్యాక్ట్ అనేది మీరు చెప్పండి. నో, ఒకవేళ కళ్ళు పోయేది ఉంటే ప్రతి డెంటల్ క్లినిక్ ముందులో ఒక చిన్న స్పెక్ షాప్ కూడా పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది, బికాస్ మోస్ట్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ నిజంగా టూత్ పోయేది ఉంటే, most of the people who ever are getting their wisdom tooth or for that matter any other tooth తీసినప్పుడు ఐ సైట్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వాలి కదా. సో ఐ సైట్ ఎఫెక్ట్ అయింది టూత్ తీసిన తర్వాతనే అని ఎంతమంది చెప్తున్నారు అంటే ఇట్ వాజ్ అ మిత్ ఫర్ ద రీజన్ దాట్ ఎర్లియర్ టూత్ తీయాలి అంటే ద ప్రొసీజర్స్ వర్ టూ మెటిక్యులస్. అంటే చిన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తీసుకొని టపా అని కొడుతూ హ్యామర్ చేసినట్టుగా కొడుతూ, ఎనస్థీషియాస్ తక్కువ లెవెల్లో ఎనస్థీషియాస్, అంటే బికాస్ దే వర్ నాట్ ఇంజెక్టబుల్స్ దెన్, చిన్న ఐస్ పెట్టి చేయడము, లేదా ఎనస్థీషియాస్ పొటెన్సీస్ అంటే లెస్ పొటెన్సీ ఎనస్థీషియాస్ వాడడము. 10 years back, 10 years, not 10 years, probably around 40 or 45 years ago. టూత్ తీయడానికి వాడుతున్న ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా చిన్న హ్యామర్ లాగా పెట్టి ధాడ్ న్యాచురలీ దిస్ సైట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఎఫెక్టెడ్. సో కాకపోతే అన్ఫార్చునేట్లీ అప్పుడు ఎవరో ఒకరు చెప్పిన స్టేట్మెంట్ అది ఇప్పటికీ ఇన్హెరిట్ అవుతూ వస్తుంది. ఆస్తులు, అప్పులు, మిత్స్ అన్నీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇన్హెరిట్ అవుతూ వస్తున్నాయి. బట్ ఎస్, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎవరన్నా టూత్ తీయించుకున్నా కానీ ఐసైట్ తగ్గింది అని అంటే, తీసిన డెంటిస్ట్ అయినా మహానుభావుడు అయి ఉండాలి, పేషెంట్ అయినా అబద్ధం చెప్తూ ఉండాలి. ట్రూ. వాట్ అబౌట్ జీరో? ఐ హావ్ జీరో ఇస్ లైక్, కొంతమందికి విజ్డమ్ టూత్ రావు, కొంతమందికి సెంటర్ నుంచి 2వ పన్ను రాదు, కొంతమందికి సెంటర్ నుంచి 4వ పన్ను రాదు. సో ఇది ఇన్సైజర్ అంటాము, దీన్ని ప్రీమోలర్ అంటాం అనమాట. ఎస్, ఇట్స్ ఎ కంజెనిటల్ డిఫెక్ట్. అన్ఫార్చునేట్లీ మెల్లకన్నా రావడమో, లేకపోతే కాస్త డార్క్గా ఉండడమో, ఎట్లయితే ఒక చిన్న కంజెనిటల్ ఎనామలీజో ఇవి కూడా అంతే. బట్ యాక్చువల్లీ నో హార్మ్. కొన్ని మాత్రం అసోసియేటెడ్ బోన్ ఇష్యూస్ కూడా ఉంటే అవి సీరియస్ తీసుకోవాలి. కొంతమందికి జా డిఫరెన్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇక్కడ బోన్ డిఫరెన్స్ కూడా వస్తాయి. కొంతమంది గమ్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకు వేరే స్కెల్టల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. కొంతమందికి ఇప్పుడు ఇందాక మ్యూకోక్యూటెన్షియల్ ఇష్యూస్ అంటే స్కిన్ మీద ఉన్న ఇష్యూస్కి
relevance is there for the gum issues and mouth issues also. So ఈ సార్ట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఓహో ఇక్కడ టూత్ మిస్ అయిందా, సో ఐఎమ్ ఐ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎనీ సిండ్రోమ్ అని చెక్ చేసుకోవాలి. అది చెక్ చేసుకోవాలంటే డెఫినెట్లీ డెంటిస్ట్ దగ్గరికి రావాలి. పాడ్కాస్ట్లో వింటే సరిపోదు. సో కొందరికి టు బీ ఫ్రాంక్ 35-40 వచ్చినా కూడా కొందరికి మిల్క్ టూత్ పోదు. ఎస్. సో వాట్ అబౌట్ ఇట్? అంటే దాన్ని తీయించేసుకోవడం ఇస్ బెటర్ ఆర్ లెట్ ఇట్ బీ? నో, మిల్క్ టూత్ సేమ్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగానే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ టు చెక్ విత్ ది ఎక్స్రే. మిల్క్ టూత్ తాలూకు రూట్ పొడవుగా ఉందా, తక్కువగా ఉందా, అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ లోపల రావాల్సిన దాని కౌంటర్ పార్ట్ అంటే దాని పర్మనెంట్ టూత్. ఉదాహరణకు ఈ పన్ను పాల పన్ను మిగిలిపోయింది అనుకుందాం, మన కూర పన్ను విచ్ ఇస్ కాల్డ్ కెనైన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో అది అంతే ఉండిపోయిన పాల పన్ను అనుకుందాము. దాని కింద పర్మనెంట్ పన్ను కూడా ఉంటే ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎర్లీ ఏజెస్ ఓన్లీ, నాట్ ఇన్ 35s 40s విచ్ ఇస్ టూ లేట్. ఎందుకంటే అప్పుడు ఎముక స్పందించదు. మనం పట్టుకొని క్లిప్స్తోనో దాంతోనో బయటికి లాగాలని ప్రయత్నించినా కూడా ది రెస్పాన్స్ విల్ బి టూ స్లో ఆర్ టూ లేట్ ఆర్ టూ అన్ప్లెజెంట్. అప్పుడు పేషెంట్ డౌట్ ఏముంటదంటే జనరల్గా చెప్తున్నాము, కరెక్ట్. ఇప్పుడు అది మనకి ఏమీ ఎఫెక్ట్ లేదు దాంతో, ద పెయిన్ ఆర్ స్వెల్లింగ్ ఏ ఇబ్బంది లేదు, Yes. అట్లాంటప్పుడు ఏంటిది ఇష్యూ అంటారు? ప్రతి 1000 మందిలో ఒకడికి లోపల ట్రాప్ అయిపోయి ఉన్న టూత్ చుట్టూత సిస్ట్ అనేది ఒకటి వస్తుంది. ఇట్స్ కాల్డ్ సిస్ట్. లైక్ మిగతా భాగాలు ఎలాగైతే గాలి బుడగలు సిస్ట్ వస్తుందో వాళ్ళకు మాత్రం పాపం ఆ టూత్ తీసేసి అక్కడ ఎముక కూడా కట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి చాలాసార్లు రావచ్చు. ఓకే, సో నా వచ్చేది 1000 మందిలో ఒక్కళ్ళకే కదా అని వదిలేస్తే ఆ 1000 మంది నువ్వే అయ్యుండొచ్చు. సో వై టేక్ ఎ ఛాన్స్ We never when know. we know that yes there is a potential issue that is attached? It's better get it removed. No, it's a matter of probably some amount of discomfort for a specific period of time. Yeah. Why should you suffer more? సో లేదు, ఇంకొక చిన్న ఆప్షన్ ఏంటిదంటే లోపల ఉన్న టూత్ ఎందుకు సార్ తీసేయడము, అంతే ఉంచేయండి అని అనుకుంటే అట్లీస్ట్ 6 monthsకి ఒకసారి చిన్న స్కాన్ చేయించుకుంటూ ఉండాలి. దాని చుట్టూతో ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఆ చేంజెస్ ఏమీ స్టార్ట్ అవ్వకపోతే వీఆర్ లక్కీ ఇనఫ్, చచ్చిపోయేంత వరకు కూడా తీయించుకోవాల్సిన అవసరం రాకపోవచ్చు. For wisdom tooth. Wisdom tooth most of the times అవసరం. most of the times I'm talking about some other teeth which As we పాల said, పన్ను ట్రాప్ అయిపోయి ఉండి milk tooth. కింద పన్ను బయటికి రాలేకపోవడం. అసలు కింద పన్ను ఫామే అవ్వలేదు అనుకోండి, ఆ పాల పన్ను తీయకపోవడం మంచిది. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ ద రూట్ లెంత్ మ్యాటర్స్. షార్ట్ రూట్ అయితే మాత్రం తీసేసి మళ్ళీ ఆర్టిఫిషియల్ టూత్ పెట్టుకోవడం అట్లాంటివి చేయాల్సి. So why are they called wisdom teeth? Do they really make wiser? They having wisdom teeth doesn't make you wiser, removing wisdom teeth doesn't make you dumb. సో అది మనకు ఆ విజ్డమ్ టీత్ ద 8th టూత్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్ విల్ యూజువల్లీ ఎరప్ట్ మన వయసుకు తగ్గట్టుగా 17 to 21 మధ్యలో మన రెగ్యులర్ లెవెల్లోకి రావాలన్నమాట. సో ఆ ఏజ్కి మనకు విజ్డమ్ వస్తుంది, మెచ్యూరిటీ వస్తుంది. పెద్దగా నీకు లాస్ట్ టీత్ వచ్చేసి అంటే నీకు ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఏజ్ వచ్చిందిరా అని చెప్పడం కోసం జస్ట్ యాజ్ రెలవెన్స్ పెట్టినారు. బట్ టిల్ డేట్ కెన్ యూ బిలీవ్, టిల్ డేట్ ఈవెన్ వెరీ ఎడ్యుకేటెడ్ పొటెన్షియల్ పీపుల్ ఆల్సో ఆస్క్ మీ, సార్ తీసాక మెమరీ తగ్గిపోద్దంట కదా, ఐసైట్ తేడా వస్తుందంట కదా అని ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఆస్క్. అంటే ఐఎమ్ హ్యాపీ టు షేర్ ఇట్ ఆన్ అ ప్లాట్ఫామ్ సో దట్ పీపుల్ అండర్స్టాండ్ దట్ నో ఇట్ వోంట్. సో విజ్డమ్ ఆ ఏజ్ కోసం ఆ పేరు దానికి పెట్టారు, కానీ నాకు కుదిరితే అది విజ్డమ్ టూత్ కాదు, లాస్ట్ టూత్ అని చెప్పడం స్టార్ట్ చేయాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. బికాస్ యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ సే మీ విజ్డమ్ టూత్ తీసేయాలి అనగానే ఇట్స్ అ పాయింట్ ఆఫ్ సీడింగ్ దట్ డౌట్ ఇన్ దట్ ఫెలోస్ హెడ్. అవునా సార్ తీయగానే మన మెమరీలో తేడా వస్తుంది. దేర్ ఇస్ అ పేరెంట్ హూ యాజ్ మీ, సార్ మా వాడికి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, అంటే హీజ్ ఇన్ హిజ్ అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ బీటెక్, ఇప్పుడు ఇది తీసేసాక ఏమైనా మార్కులు తక్కువ వస్తాయి సార్, విజ్డమ్లో తేడా వస్తుందా అని అడిగిన పేరెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. అంటే సో ఐ మీన్ నథింగ్ రాంగ్, బికాస్ వెన్ ఇట్స్ ఫర్ దేర్ సన్ జనరల్ ఈ క్వశ్చన్స్ ఇంకెక్కువ అనిపిస్తాయి. బట్ ఐ వాంట్ టు క్లారిఫై దట్ ఇట్స్ అబౌట్ ది ఏజ్, ఇట్స్ అబౌట్ ది ఏజ్ దట్ ద నేమ్ వాస్ గివెన్ టు ద టూత్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ యువర్ విజ్డమ్. సో ఇప్పుడు విజ్డమ్ టూత్ అందరికీ తీసేయాలా? చెప్పాను కదా ఇందాక, మన స్కాన్ని బట్టి లోపల అడపా తడప వాపు వస్తుందా, ఆ ఆఫెన్సివ్ స్మెల్ వస్తూ ఉందా, ఆ రెడిష్నెస్ ఉందా, ఫుడ్ అక్కడ ట్రాప్ అవుతుందా, అండ్ ఎక్స్రే తీసినప్పుడు ముందల టూత్ మీద ఒఫెన్సివ్గా ఉందా, ఈ ఫ్యూ ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఖచ్చితంగా చాలామంది వరకు అవసరం ఉంది. ఇట్స్ అఫ్ కోర్స్ అండ్ ది అల్టిమేట్ జడ్జ్మెంట్ ఈజ్ విత్ ది స్కాన్ ఇన్ ద క్లినికల్ సిచ్యువేషన్. బట్ మోర్ దెన్ 70% of the people in current generation, as mentioned earlier, even I got them removed not because I started suffering, because I know that they are in an unfavorable position. ఏదో మనం చదువుకునేటప్పుడు చూస్తాం కదా, నీకుందా నాకుందా అని చెప్పడం, కావాలని చెక్ చేసుకోవడం, అరే ఉంది చెక్ చేసి. సో ఇట్ వాస్ లైక్ దాట్. I didn't suffer anything, but I'm happy that yes they were in a non-favorable or unfavorable position,
And luckily, before any other part of the tooth, mouth got affected, I got rid of them. Wisdom tooth never participate in your function. కొరకడంలో కానీ మాట్లాడడంలో కానీ ఇంకొంతమంది విజ్డమ్ టూత్ తీసేసాక నా ఫేస్ షేప్ మారిపోయింది సార్ అని అంటూ ఉంటారు. నో, దట్ డజంట్ హ్యాపెన్. వాటి ముందర టూత్లు ఏమన్నా తీస్తే మాత్రం ఎస్, షేప్లో చేంజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కానీ మన మాటలో కానీ, కొరకడం ఫుడ్ చీవ్ చేయడంలో కానీ, ఫేస్ తాలూకు షేప్లో కానీ విజ్డమ్ టూత్ బేర్లీ మ్యాటర్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ సైడ్స్కి వచ్చిన విజ్డమ్ టూత్ విల్ బికమ్ సో ఆఫెన్సివ్ దాట్ మనం మాట్లాడుతూ ఉండగా కొంతమందికి చెవులో పెయిన్ వస్తుందని పాపం ఏంటి దగ్గరికి వెళ్తారు. కొంతమంది తల తిరుగుతుంది సార్ అని అంటారు, ఏంటి దగ్గరికి వెళ్తారు, న్యూరోఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్తారు. బట్ సి అందరినీ చెక్ చేసినప్పుడు ఏదో ఒక సమస్య ఉండే ఉంటుంది. పాపం తెలియక ఏంటియో కానీ న్యూరోఫిజిషియన్ కానీ వాళ్ళు వాళ్ళ పరిధిలో ఉన్న డౌట్స్ని సాల్వ్ చేసుకుంటూ రూల్ అవుట్ చేసుకుంటూ మెడిసిన్స్ ఇస్తారు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దట్ డజంట్ సబ్సైడ్ బికాస్ రూట్ కాజ్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్. నో, సో అది తీసేసాక దే విల్ బికమ్ నార్మల్. సో దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ సే దట్ సార్ కాన్స్టెంట్గా ట్రింకింగ్ సౌండ్స్, క్లికింగ్ సౌండ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి సార్ అని. వన్స్ యూ రిమూవ్ ద విజ్డమ్ టూత్ దే విల్ బికమ్ అబ్సల్యూట్లీ నార్మల్. దేర్ ఆర్ పీపుల్, విజ్డమ్ టూత్ అని కాదు కానీ మాల్ అలైన్మెంట్, బైటింగ్ ప్యాటర్న్ సరిగ్గా లేని వాళ్లకు వాకింగ్ ప్యాటర్న్లో కూడా తేడా వచ్చిన పీపుల్ చాలామంది ఉంటారు. అండ్ వన్స్ యూ డీప్రోగ్రామ్ ఇట్ ఇన్స్టెంట్ అంటే ఐ మీన్ టు సే నాట్ రైట్ ద మూమెంట్, బట్ ఇన్ వెరీ ఫ్యూ డేస్ వాళ్ళ వాకింగ్ ప్యాటర్న్ కూడా మారిపోతుంది. Is it true? అబ్సల్యూట్లీ. అలైన్మెంట్లో ప్రాబ్లం ఉంది. కెన్ యూ బిలీవ్ దాట్ నౌ ద రీసెంట్ లిటరేచర్ సేస్ దాట్ అలైన్మెంట్లో ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి, అంటే రాంగ్ బైటింగ్ పోస్చర్, రాంగ్ బైటింగ్ ప్యాటర్న్, బికాస్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఐ ఎలాబరేట్ లేటర్. బట్ ఆ రాంగ్ బైటింగ్ ప్యాటర్న్ ఉన్న వాళ్ళకు స్పాండిలైటిస్ వచ్చి ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అండ్ రీసెంట్లీ వన్ ఆఫ్ మై జనరల్ ఫిజిషియన్ ఫ్రెండ్స్, హీ గాట్ హిస్ క్రౌన్స్ ప్లేస్డ్, క్యాప్స్ పెట్టుకొని అరౌండ్ 10-12 years అవుతుంది. ఇప్పుడు యూజువల్గా మా మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ పేషెంట్స్ కాన్స్టెంట్గా వస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చెప్తూ ఉంటాం, క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాము, లేదా ఎవరైనా చెప్తూ ఉంటే ఎస్ అని అంటూ ఉంటాం కదా. ఈవెన్ దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ మూమెంట్ ట్రబుల్డ్ ట్రిగర్డ్ హిస్ స్పాండిలైటిస్ ఇష్యూస్. యు నో వాట్, తన ఓల్డ్ క్రౌన్స్ నోట్లో 4 పాత క్యాప్స్ ఉండే, క్యాప్స్ చేంజ్ చేశాక నౌ హీఈస్ గోయింగ్ టు జిమ్ ఆల్సో. Okay. అంటే That which is level a- of comfort, confidence. నౌ ఇమాజిన్ టూత్లో సమస్య ఉంటే స్పాండిలైటిస్ వచ్చి ఉంటుందని ఎవరన్నా ఇమాజిన్ చేస్తారా? విట్స్ ఎ కోఇన్సిడెంటల్ ఫైండింగ్ ఫర్ హిమ్. తను కూడా తనకు ఆ స్పాండిలైటిస్ ఇష్యూ ఉందని క్యాప్ వల్లనే, నేను కూడా ఏమీ ఐ డెంట్ కమ్ టు కంక్లూజన్. బట్ ఆఫ్టర్ యూ చేంజ్ ఇట్ హీస్ బికమ్ కంప్లీట్లీ నార్మల్. అండ్ ఇప్పుడు జిమ్కి పోతాడు, థ్యాంక్స్ రా అంటాడు. దట్ ఐ మీన్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ టు హిమ్. నో, సో దట్స్ ది పాయింట్. A rare case, but it might be there kada. రేర్ కేసెస్. అండ్ చాలా మంది ఓల్డ్ పీపుల్ కూడా ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్, పాపం టూత్ ఊడిపోయాక ఇష్టం లేకనో, భయానికో, డబ్బులు సమకూరకపోవడం వల్లనో, లేకపోతే నాకు అవసరమైంది అనుకోవడం వల్లనో, లేకపోతే ఇంకో సైడ్ ఉంది కదా అనుకోవడం వల్లనో, పీపుల్ హ్యావ్ దస్ ఆల్టర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బైటింగ్. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఊరికి ఉదాహరణకు అనుకుందాం, ఇక్కడ ఒక దవడ పన్ను ఊడిపోయింది అనుకుందాం, రైట్? వచ్చిన స్టాక్ ఆఫ్ బుక్స్లోంచి ఫస్ట్ బుక్ తీయడమే కష్టం. బట్ యు నో వన్స్ యూ రిమూవ్ ది అదర్ టూ, ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ యూ టు, అంటే స్టెబిలిటీ కోల్పోతుంది అనమాట. ఈ పక్క టూత్ స్లోగా మైగ్రేట్ అవ్వడము, పైన టూత్ స్లోగా కిందికి రావడం. అండ్ దీస్ హ్యాపెన్ డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్. దే డోంట్ హ్యాపెన్ ఆన్ day 2 or day 3 or day 5. దే హ్యాపెన్ ఆఫ్టర్ ఇయర్స్ టుగెదర్. సో మనము నోరు ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేసే ప్యాటర్న్ తెలియకుండానే, ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేసే ప్యాటర్న్ తెలియకుండానే వీ టేక్ ఇట్ టు ద మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్ దట్ వీ వాంట్. అంతే కదా. ఫుడ్ యూజ్ చేయాలి అని అంటే ఇటు టూత్ కొలాప్స్ అయిపోయాయి, పై టూత్ కిందికి రావడం, కింద టూత్ పైకి వెళ్ళడం జరిగింది. సో న్యాచురల్లీ యూ టెండ్ టు చేంజ్. సో బెడికిన కాలు కుంటిదైపోయింది అని అంటాం చూసారా మన అలా వైకుంఠపురంలో మురళీ శర్మ. సో ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్. హ్యాబిచువల్గా చేంజ్ చేసుకున్నది కాస్త స్పాండిలైటిస్, బ్యాక్ పెయిన్, వాకింగ్ పోస్చర్లో మార్పులు వచ్చిన కేసెస్ లిటరేచర్ కూడా ఇప్పుడు ఉంది. అండ్ వన్స్ యూ కరెక్ట్ దెమ్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్. నా టూత్ సమస్య ఉంటే స్పాండిలైటిస్ అందరికి వస్తుంది అనేది కాదు, దట్ డోంట్ టేక్ ఎ రాంగ్ మెసేజ్. దీనికి వన్ ఆఫ్ ద సోర్సెస్ ఇది కూడా అయ్యుండొచ్చు అనేది మై పాయింట్. సో గెయిట్ అంటే నడిచే ప్యాటర్న్, టూత్ అలైన్మెంట్ మార్చిన తర్వాత దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఓల్డ్ పీపుల్ హూ స్టార్ట్ టు ఇంప్రూవ్ దేర్, you see a huge improvement in their back pain and walking postures also, which is a very significant thing according What to do me. you think? It is a confidence or support, like what makes them change all that? Definitely no. There's called mana negative cascade of pathway antamanata. So it sounds little complicated kani point is ikkada start in a difference. Slowly it keeps migrating and then to the back, and then and your spondylitis issue could start, then your back pain could start, and then your walking posture could start. Walking posture could disrupt. So నువ్వు ఇక్కడ కరెక్షన్ చేయడం స్టార్ట్ చేసే కదా, దట్స్ కాల్డ్ డీప్రోగ్రామింగ్. నువ్వు వన్స్ డీప్రోగ్రామింగ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత యూఆర్ బ్రేకింగ్ ద చైన్ ఆఫ్ దిస్ నెగటివ్ క్యాస్కేడ్. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ బ్రేక్ ద చైన్, సోర్స్ ఇస్ గాన్, యూఆర్ బెటర్ నౌ.
సో దేర్ ఆర్, ఎస్, ద కరెంట్ లిటరేచర్ సేస్ దట్ ఆల్సో. ఇప్పుడు ఇది నేను చెప్పగానే డెంటిస్ట్ వచ్చి నీకు స్పాండిలైటిస్ ఉందంటే టూత్ సమస్య ఉందని, డోంట్, ఐ మీన్, That's లెట్స్ నాట్ what. టాక్ రబిష్, Ha, ha, లెట్స్ ha, టాక్ అబౌట్ ఓన్లీ రెలవెన్స్. సో దేర్ ఇస్ వన్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్ దట్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ వేర్ దిస్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ ది సోర్స్ అనేది పాయింట్. స్పాండిలైటిస్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ టూత్ సమస్య ఉందని కాదు. మనం ఇప్పుడు ఇది చెప్తా ఉంటే ఎట్లా తీసుకుంటారంటే టప కింద కామెంట్స్, ప్లీజ్ స్టాప్ టాకింగ్ రబిష్, ఐ హావ్ సీన్ యువర్ పాడ్కాస్ట్, వాట్ నాన్సెన్స్ ఆర్ యూ టాకింగ్. సో ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ దెమ్ టు టైప్, But these are the we reasons have what we studied the see. literature, no, Yeah. not the fellow who is typing, probably. So that's called the negative cascade of pathway, where you need, it is important for us to break the chain right there. So అక్కడి నుంచి అది సోర్స్ అయి ఉంటే మాత్రం స్పాండిలైటిస్, బ్యాక్ పెయిన్, పూర్ వాకింగ్ పోస్చర్ కరెక్ట్ అయిపోతాయి. మీరు ఎవరినైనా చూస్తూ ఉంటే జనరల్గా ఒక డిస్టెన్స్ యూనో హ్యాండ్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నా కూడా బ్యాడ్ బ్రెత్ వస్తూ Yes. ఉంటుంది. ఇట్స్ వెరీ అఫెన్సివ్ టు సే టు Correct, దెమ్, బట్ ఎంత వాళ్ళు ఏమైనా చెప్తా ఉంటే బ్రష్ చేస్తారు, టంగ్ క్లీన్ చేస్తారు, ఎవ్రీథింగ్ యూనో ఫ్లాస్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. బట్ వై? పందికి చెప్తా ఉంటాను అనమాట, ఫార్టింగ్ ఎంత అన్సోషలో, బ్యాడ్ బ్రెత్ కూడా అంతే అన్సోషల్. ట్రూ. They don't express it to you. For example, if there has been any offensive smell here, they'll కామ లేచి వెళ్ళిపోతాం తప్ప చెప్పం. You might have never shared that with your friend also. అంటే మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ దగ్గర బ్యాడ్ బ్రెత్ వస్తున్నా చెప్పం. And because that ఏమనుకుంటారో అని, లేకపోతే you're not comfortable to say that. Even with your spouse, probably spouse కి చెప్తామేమో, ఎందుకంటే కంటిన్యూస్గా ఉండాలి కాబట్టి, తట్టుకోలేం కాబట్టి. But if not, yes, that is a very offensive thing. And bad breath tells you so many things. So many unwanted or nonsense is going on in your body. Bad breath ki, as you mentioned, your gum or localized cleaning may not be the only solution. ఓకే, దాన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డయాబెటిక్కి కూడా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, గ్యాస్ సమస్య నుంచి బాధపడుతున్న వాడికి కూడా బ్యాడ్ బ్రెత్ రావచ్చు, న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్న వాడికి కూడా బ్యాడ్ బ్రెత్ రావచ్చు, అండ్ ఇవన్నీ కాకుండా సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయని వాడికి కూడా బ్యాడ్ బ్రెత్ రావచ్చు. ఎందుకు? There are so many gut issues here. ఆ సమస్యలు. Now there are frequent cleaning కి పోయే వాళ్ళకి కూడా బ్యాడ్ బ్రెత్ ఉంది అని అంటే రీజన్, the other systemic conditions that I mentioned, and also inadequate cleaning కూడా ఉండొచ్చు. Now there are good laser procedures where you can reach more than 5 or 6 millimeters from your gums and start to clean. 3 or 4 days back, I have treated a dentist himself. So 3 or 4 times cleaning అయిపోయింది last 1.5 years, but he was still, there was a lot of foul breath. లోపల చెక్ చేసి చూస్తే, once we started to pass some laser probes inside, there was something called as subgingival, అంటే మన కంటికి కనిపించే గార కంటే కూడా కాకుండా ఇంకా లోపలికి కూడా ఉందన్నమాట. So once you started to eliminate that, he started to feel slightly better. Maybe as weeks pass, అది ఎందుకు వచ్చింది, ఏం సంగతి? Is it because of age? Is it because of poor maintenance? Is it because of the other systemic conditions that I mentioned? So coming back to the same thing, root cause elimination is most important. So I say to people, ఒకవేళ if it's a local situation, అంటే దాని వరకు మాత్రమే అంటే, I'll tell you a best oral care routine, okay, which gives you the best results for already same habits that you're following. అంటే చాలా మంది అడుగుతారు కదా, సార్ ఏ పేస్ట్ వాడితే పళ్ళు గట్టిగా అవుతాయి, సార్ అదేదో టూత్ పేస్ట్ యాడ్లో పన్నుకి బలం వచ్చినట్టు చూపిస్తున్నారు, అది వాడొచ్చా, అది వాడితే బ్రహ్మాండంగా అవుతున్నా, సార్ నేను సాఫ్ట్ బ్రష్ వాడుతున్నా, మీడియం బ్రష్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఓన్లీ, యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్, దీస్ ఆర్ ఓన్లీ పార్ట్లీ ట్రూ. సబ్బు వాడినంత మాత్రం తెల్లగవం కదా. సో తెల్లగవడానికి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. సో నౌ ద బెస్ట్ ఓరల్ కేర్ రొటీన్ ఇస్ as soon as you wake up, I'll tell you separate section of people who shouldn't, but who can. మార్నింగ్ లేవగానే కొంతమంది కాపర్ జార్లో వాటర్ తాగుతుంటారు, కొంతమంది వామ్ వాటర్ తాగుతుంటారు. డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, రైట్? దాని తర్వాత యూ హ్యావ్ టు, బిఫోర్ బ్రషింగ్, యూజ్ ఎ వాటర్ ఫ్లాసర్. ఓకే, సో వాటర్ ఫ్లాసర్, బ్రషింగ్, have your chai, have your food, have green tea, have herbal tea, have whatever you want, then gargle. These steps will make the same toothpaste, same brushing technique, same brush will make the results more effective. That's easy Following to this, them to say. ఎట్లా అంటే, ఫస్ట్ when you wake up, ఫ్లాస్ చేసి వాటర్ ఫ్లాస్, దెన్ లేటర్ యూ బ్రష్, యూ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్. యాక్చువల్లీ టు బీ ఫ్రాంక్, మీరు ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళే ముందు ఇట్స్ బెటర్ లైక్ ఆఫ్టర్ యూ బాత్ ఆర్ యూ సే లైక్ యాజ్ యూ సెడ్ 100% true. they'll feel. నేను రోజు రిన్సల్ బ్రషింగ్ చేస్తాను కదా సార్ అంటే కదా, ఈవెన్ యూ హ్యాడ్ గుడ్ షవర్, మంచి సోపు మంచి వాడిన తర్వాత కూడా, వన్స్ యూ గెట్ ఆన్ టు ద రోడ్, యూఆర్ అగైన్ డస్ట్ పడుతుంది కదా, డెఫినెట్లీ చెమట పడితే వాసన వస్తుంది కదా. మరి బ్రషింగ్ మాత్రం మార్నింగ్ చేసి, తర్వాత మాట్లాడి, ఆవలించి, చాయ్ తాగి, కాఫీ తాగి, స్వీట్ తిని, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి, ఇన్ని చేసిన తర్వాత కూడా మార్నింగ్ అప్పుడెప్పుడో నువ్వు పెట్టుకున్న ఒక 5 గ్రాముల టూత్ పేస్ట్ పనంతా చూసుకోవాలనుకుంటే ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. సో నా వీ నీడ్ టు రియలైజ్ దాట్ దెర్ ఆర్ అంటే ఈ అఫెన్సెస్ కూడా తగ్గించాలి. సో డోంట్ ఈట్ టూ మెనీ టైమ్స్.
frequent snacking is not good. And one measure that you can check is the more amount of time your saliva is thick. For example, you had a chai. చాలాసేపటి వరకు మన సలైవ కాస్త థిక్గా అయినట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. యూ హ్యాడ్ అ స్వీట్, చాలాసేపటి వరకు మన సలైవ థిక్గా అయినట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. నౌ దిస్ ఈస్ ది ఏరియా ఆర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ అఫెన్స్. సో నా మనం నెంబర్ ఆఫ్ అఫెన్సెస్ తగ్గిస్తున్నాము అంటే ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ పీరియడ్ వేర్ chances that your teeth is getting spoiled or your gum is getting spoiled is also you're reducing. I mean, you're avoiding. So continuously ఇది కాకుండా హ్యాపీగా కుదిరినంత వరకు eat lesser, talk more, socialize more, but eat less, drink more water, stay hydrated. That is more important. జనరల్గా మీరు మన దగ్గరకు ఒక్కొక్కసారి పేషెంట్స్ ఒక్కొక్కసారి వచ్చినప్పుడు అలా చెప్తా ఉంటారు, పొద్దంతా వాళ్ళకి ఈ నొప్పి తెలియదు, మిడ్ నైట్ వస్తూ ఉంటుంది, పొద్దంతా నేను బాగానే ఉంటున్నా, నాకు పెయిన్ ఏం లేదు, కానీ మధ్యరాత్రి మాత్రం బాగానే వస్తుంది, దే సే. కరెక్ట్. సో వై? అంటే మనం ఎప్పుడైతే లయింగ్ పోస్చర్లో ఉంటామో ద బ్లడ్ సప్లై టెన్స్ టు ఇంక్రీస్ టు ది అప్పర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. మనం నిలబడినప్పుడు అగేన్స్ట్ గ్రావిటీ పంపింగ్ ఉండదు. ఓకే, సో బట్ వెన్ యూ స్లీప్ ద పంప్ or the blood flow becomes more. So when the blood flow becomes more to the brain and the upper to the head, a pumping or thumping pain start అవుతుంది. అందుకే జనరల్ పీపుల్ సే దట్ నైట్ టైమ్స్ పెయిన్ అన్బేరబుల్గా అవుతుంది సార్, మార్నింగ్ కొంచెం పర్లేదు కానీ అని. వన్ ఇస్ ద మేజర్ రీజన్ ఈస్ ద ఇంక్రీస్డ్ బ్లడ్ సప్లై డ్యూరింగ్ ద నైట్ టైమ్స్. ఎందుకు ఫ్లైట్ ఎక్కిన వాళ్ళకి కూడా బార్డర్ లైన్లో సమస్య ఉన్న వాడికి ఫ్లైట్ ఎక్కాక పాపం వాడు నరకం చూస్తాడు. బట్ వాళ్ళు అప్పటికి అది టూత్ పెయిన్ అని అనుకోరు, దే థింక్ అబౌట్ ఇట్ యాజ్ ఇయర్ పెయిన్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఈ ఐ మీన్ టు సే బార్డర్ లైన్ ఇష్యూ, టూత్ క్యావిటీ కానీ లేకపోతే గమ్ ఇష్యూ కానీ ఉన్నవాళ్ళు బార్డర్ లైన్లో ఎస్ అంటే ట్రీట్మెంట్కి వెళ్తేనే బెటర్ అనే సిచ్యువేషన్లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ప్లీజ్ డోంట్ టేక్ ఎ ఛాన్స్. హూమ్ ఎవర్ డెంటిస్ట్ యూ నో, హూమ్ ఎవర్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డెంటిస్ట్ ఫ్రెండ్ అబ్బా, హ్యావ్ ఎ గుడ్ డెంటిస్ట్ ఫ్రెండ్. వాడికి ఏముందో చెప్తూ ఉండండి, అడుగుతూ ఉండండి, సాల్వ్ చేయించుకుంటూ ఉండండి. వెన్ ద సిచ్యువేషన్ ఈస్ సింపుల్, ట్రస్ట్ మీ 500,000 రూపీస్లో అయిపోతుంది. ఫర్ ద సేమ్ థింగ్, ఫర్ ద సేమ్ బ్లడీ సిచ్యువేషన్, వన్స్ యూ క్రాస్ ద సిచ్యువేషన్, వన్స్ యూ క్రాస్ ఆ థ్రెషోల్డ్ దాటిన తర్వాత సేమ్ కంప్లైంట్ యూ విల్ హ్యావ్ టు స్పెండ్ 50,000. 500 బెటరా, 50,000 బెటరా? అదే వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. అదే చెప్తా ఉంటాను నేను, నన్ను అడిగినప్పుడు కూడా ఇఫ్ యూ పోస్ట్ పోన్ మేము ఏం చేయలేము. డెంటిస్ట్ అంటే వీ కెనాట్ ట్రీట్ విత్ మెడికేషన్, వీఆర్ ఆర్టిస్ట్, రైట్? వీ నీడ్ టు ట్రీట్ దెమ్ డెఫినెట్లీ. అండ్ 500 తోటి తగ్గేది యూ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ టేకింగ్ దెమ్. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, వీఆర్ మన పాకెట్స్ నింపుకుంటున్నాం. ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ టేకెన్ యాజ్ when you try to educate, it may be mistaken as you are counseling them to get it done, but yeah, తప్పదు, ఏం చేస్తాం. ఫంక్షన్స్కి పోయినప్పుడు లేకపోతే బయటకు కలిసినప్పుడు నాకు ఇక్కడ పెయిన్ ఉంది చూడు, సో ఐ మీన్ ఆ పెయిన్ అప్పటికి నువ్వు చాలా రోజులు సఫర్ అవుతూ ఉంటుంటావు కదా. అది కూడా ఓన్లీ మెడిసిన్ వారికి అడుగుతారు. కరెక్ట్, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డెంటల్ ఇష్యూస్, ఓకే, గమ్ ఇష్యూస్ కాదు, మోస్ట్ ఆఫ్ ద డెంటల్ ఇష్యూస్, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇర్రివర్సిబుల్. ఏ మందులు, స్మాల్ లాజిక్, క్యావిటీ ఫార్మ్ అయింది అంటే ఇట్స్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్, క్యావిటీ ఫార్మ్ అయింది, గుంట పడిపోయింది, మందులు వాడితే మళ్ళీ టూత్ అక్కడ రీగ్రో అవ్వదు కదా. సో దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఇర్రివర్సిబుల్. వన్స్ ఎనామిల్ తినడం మొదలు పెట్టేశాక, అంటే వన్స్ నువ్వు డోర్ ఓపెన్ చేసి దుమ్ము రాకూడదు అంటే కుదరదు. డోర్ ఓపెన్ అయిపోయినట్టే. యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 ways, డోర్ లాక్ అన్న చేయాలి లేదా దుమ్ముకు రెడీగా ఉండాలి. సో దట్ మీన్స్ ఐ మీన్ టు సే ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్స్ కన్నా రెడీగా ఉండాలి, లేదా ఇనీషియల్ డేస్లోనే గో గెట్ ఇట్ డన్. ఇట్స్ సింపుల్, ఎనస్థీషియా ఉండదు, డబ్బు ఖర్చు తక్కువ, అండ్ 5 నిమిషాల పని. నా సిమెంట్ వేయించుకుంటే 5 నిమిషాల పని, ఒక 500 1,000 రూపాయలు, మహా అయితే 2,000 రూపాయలు ఖర్చు. నా సేమ్ టూత్ రూట్ కెనాల్ చేయాలంటే, క్యాప్ వేయాలంటే నువ్వు 4-5 సార్లు తిరగాలి. ఒక ఫ్రమ్ యాజ్ లో యాజ్ 5,000 to 6,000 రూపీస్ నుంచి మొదలుపెడితే 30,000 వరకు ఖర్చులు వస్తాయి. అంటే వై షుడ్ యూ అనేది మై పాయింట్. ఇట్స్ ఈజీ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ రొటీన్ డెంటల్ చెకప్స్, అండ్ ట్రస్ట్ మీ, routine dental checkups. Yeah, routine dental checkups, again you tell 6 months, 1 year, ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి. I'll tell you a section of people. For example, you can go to any random dentist and ask them, sir, మీ లాస్ట్ క్లీనింగ్ ఎప్పుడు చేయించుకున్నారు? అందరికి క్లీనింగ్ చేయించుకోండి అని చెప్తున్నారు, మీరు చేయించుకున్నారా? Even I got my cleaning done maybe around 12 to 13 months ago. Maybe ఒక 1 నాకు టైం లేక కాదు, బట్ ఫర్ there are special section of people who have to go for sure. Other people, yes, it's a good thing to do. It's a good thing to have a fit body, but slightly obese ఉన్నా కూడా ఓకే అనుకుంటాం, చూసారా? సో లైక్ దాట్. నౌ డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు, హార్ట్ ఇష్యూస్ ఉన్నవాళ్ళు, హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉన్నవాళ్ళు, నోటితో గాలి పీల్చేవాళ్ళు, సైనసైటిస్ సమస్య ఉన్నవాళ్ళు, వీళ్ళకు మాత్రం కంపల్సరీ
అండ్ డిఫరెంట్ డ్రగ్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఫర్ బీపీ అనుకోండి, ఫర్ ఎనీ అదర్ Any other case. ఫర్ ఎపిలెప్టిక్ ఇష్యూస్ అనుకోండి, న్యూరోమస్కులర్ కంట్రోల్ అంటే కాస్త సైకాట్రికలీ నాట్ సౌండ్ పీపుల్, వీళ్ళందరూ ఈ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్కి మాత్రం క్లీనింగ్ ఎవ్రీ 3 to 4 monthsకి ఒకసారి మ్యాండేటరీ, నో మ్యాటర్ వెదర్ యూ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్, whether it is pleasant or not, whether you like the dentist face or not, it's your teeth are which are a threat. Okay, so but other section of people who are healthy, and I forgot to mention pregnant women above, that is the most unexplored fact or unexplored truth. Every pregnant woman, please, I request you, I mean, you need to spread the word to people that, you know, I request you, go to your nearest dentist, get them checked before you're planning pregnancy. And నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా బార్డర్ లైన్లో ఉన్న సిచ్యువేషన్స్, గెట్ దెమ్ రెక్టిఫైడ్ రైట్ దేర్. ఎందుకంటే డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ ఫీడింగ్, బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్లో కూడా ఉంటారు. సో హౌ మెనీ మంత్స్ టుగెదర్ యూ విల్ హ్యావ్ టు కీప్ సఫరింగ్. యాంటీబయాటిక్స్ వాడలేము, ఎక్స్రే తీసుకోలేము, ట్రీట్మెంట్ చేసేప్పుడు మల్టిపుల్ టైమ్స్ తిరగలేరు, కిడ్కి తగ్గట్టుగా మీ అపాయింట్మెంట్ టైమ్స్ మార్చుకుంటూ ఉండాలి. సో బార్డర్ లైన్లో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం బిఫోర్ యూ ప్లాన్ ప్రెగ్నెన్సీ, ప్లీజ్ గెట్ the things done, especially the wisdom teeth that I was mentioning about, and already decay on the teeth. And pregnant women lo severe gum infections vastayi, severe. That is what I wanted. So ఖచ్చితంగా డ్యూరింగ్ యువర్ ప్రెగ్నెన్సీ, ఆ పోస్ట్ పార్టమ్ ప్రెగ్నెన్సీ డెలివరీ తర్వాత కూడా ప్లీజ్ గెట్ యువర్ గమ్ ట్రీట్మెంట్స్ డన్. క్లీనింగ్, డీప్ క్లీనింగ్, కొంతమందికి ఎక్కువ, కొంతమంది తక్కువ. డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ వస్తారు, మీరు చాలా వరకు చూసుంటే అప్పటి వరకు చేయించుకుంటారో లేదో తెలియదు, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద గమ్ ఇష్యూస్ కమ్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆల్సో కదా. సో ఆ టైంలో పెయిన్తో వస్తారు. వాట్ వీ టెల్ దెమ్, వీ కెనాట్ ట్రీట్ ఆర్ మెడికేట్ దెమ్. ఇట్ ఫీల్స్ వెరీ ఇమోషనల్. నో, పాపం సఫర్ అవుతూ ఉంటారు, సమ్హౌ హెల్ప్ చేయాలనిపిస్తూ ఉంటుంది, అడుగుతారు సార్ తగ్గదా అండి, అప్పుడు టైం కుదరక చేయించుకోలేదు. ఇట్ ఫీల్స్ స్లైట్లీ ఎమోషనల్ బికాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ వల్ల అయి ఉండొచ్చు. నాట్ దట్ దే వర్ రిలక్టెంట్, బట్ పాపం తెలియక కూడా అయి ఉండొచ్చు కదా. సో ప్లీజ్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ సీరియస్ థింగ్ బిఫోర్ డ్యూరింగ్ యర్ ప్లానింగ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆర్ సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ అంటాం అనమాట. అంటే 4వ నెల నుంచి 6వ నెల వరకు వెరీ సేఫ్ విండో ఫర్ టు గెట్ ద ట్రీట్మెంట్స్ డన్. చిన్న చిన్న ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటే ఆ టైంలోనైనా ఒక్కసారి వెళ్ళండి. బికాస్ వన్స్ సో మెనీ ఫీమేల్స్ కమ్, యూనో, లేట్ 30s ఎర్లీ 40sలో చాలామందికి ముందల టీత్ లూజ్ అయిపోయి ఉంటాయి అనమాట. ఏంటి అంటే, సార్ మా పెద్దోడు కడుపులో పడ్డప్పటి నుంచి, మా పాప కడుపులో పడ్డప్పటి నుంచి ఇట్లా అయిపోయింది సార్ అని అంటూ ఉంటారు. దట్ మైట్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ రైట్ దేర్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ప్రెగ్నెన్సీ అసోసియేటెడ్ జింజివైటిస్ అంటాం. సో వన్స్ బికాస్ దెర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఈస్ట్రోజన్ ఫ్లక్చుయేషన్, బాడీలో హార్మోన్ ఫ్లక్చుయేషన్ ఎక్కువ తక్కువ అవుతూ ఉండడం వల్ల ఇట్ షోస్ బిగినింగ్లో చాలా సింపుల్గా అయిపోయింది, క్లీన్ చేస్తే సరిపోయే తాలూకు ట్రీట్మెంట్ కాస్త టూత్ బై ది ఎర్లీ 40s ఆర్ లేట్ 40s నీ టూత్ కోల్పోతే ఎంత టు గో ఫర్ ఆర్టిఫిషియల్ టీత్, నో మ్యాటర్ హౌ బ్యూటిఫుల్ రిక్రియేట్స్ ఎ స్మైల్, బట్ యువర్ న్యాచురల్ టీత్ tends to stand way better than that, no? సో అట్లాంటి వాళ్ళకి ఎట్లాంటి కేర్ చెప్తారు మీరు జింజావైటిస్? ఓరల్ కేర్ రొటీన్ ఈజ్ కంపల్సరీ ఇన్ ప్రెగ్నెంట్ విమెన్. అండ్ ఆల్సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా సపరేట్ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు కదా, డయాబెటిక్ పీపుల్, హార్ట్ ఇష్యూస్ ఉన్నవాళ్ళు, వీళ్ళందరికీ కూడా ఓరల్ కేర్ ఈజ్ కంపల్సరీ. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అండర్స్టూడ్ ఆర్ లీస్ట్ అండర్స్టూడ్ ఫ్యాక్ట్. ఇఫ్ నాట్ తూతూ పాయే డబ్బులు బాయ్. సో అంటే యూ ప్రాబ్లీ ఒక టూతే కదా పోయేదని మనం అనుకుంటాం, కానీ దాని నుంచి లీడ్ అయ్యే నెగటివ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా 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 ఉంటాయి. సో it's good to be cautious rather than regret later.